Olá, bem-vindos a este vídeo. Vamos ver qué pasa con con esta borrasca que ha venido a España. Es el ex huracán Gabrielle que estaba en el Atlántico y ahora se tornó en una borrasca y va a dejar unas lluvias muy fuertes en unas zonas. Entonces, la primera parte de este vídeo será en castellano, hablando sobre esta borrasca, y el resto será en inglés para las otras zonas de Europa. Entonces, miramos qué pasa aquí. Ah, ya hay lluvia así, unas zonas de Castilla y León, norte de Andalucía y unas zonas en Portugal así, ya hay lluvia. Y hoy es domingo, día 28, y ya empieza unas tormentas en zonas de Castellón, sur de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana también. Y esto será el problema así, porque los restos de esta borrasca va a hacer que se formen unas tormentas y lluvias muy fuertes y torrenciales en algunas zonas de la Comunidad Valenciana. Y sí, en esta zona, Castellón, centro de la Comunidad Valenciana y algunas en el sur de Cataluña también. Entonces, miramos qué pasa con este modelo de alta resolución. El AOME y muestra que la lluvia más fuerte aún está en Portugal, así, Castilla y León, y, y hoy por la tarde, día 28, ya muestra algunas tormentas así en Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. Y vamos a ver más de cerca aquí España. Entonces, ya muestra esas tormentas esta tarde y noche, principalmente más tarde hoy y esta noche, así, cerca de la delta del Ebro y otras zonas así, en Aragón, en los Pirineos, algunas lluvias también, y más por la noche hoy, en Valencia y también Castellón y estas zonas, muestra ya las lluvias muy fuertes, así, y ya empieza como esta tarde y esta noche y seguirá hasta el martes, así, principalmente lunes por la mañana, muestra potencialmente unas tormentas torrenciales, unas zonas norte de la Comunidad Valenciana, que incluye Castellón y unas zonas del Ebro. Y mañana por la tarde, lunes, muestra alguna cosa norte de Andalucía y más al sur de la Comunidad Valenciana. Y así, más por la tarde o lunes, muestra ya más algunas tormentas posibles sur de España, mas no extremo sur, pero así unas zonas norte de Córdoba, cerca de Murcia y unas zonas así. Principalmente aún muestra más en Valencia, mañana por la tarde, lunes, centro, sur de la comunidad valenciana, incluyendo Valencia. Entonces, estas tormentas aún pueden ser muy fuertes y hay algunas torrenciales. Entonces, muchas precauciones y lunes por la noche aún muestra así cerca de Murcia, pero Murcia no, más cerca de Alicante así y Valencia en estas zonas día 29 y ya se va y quizás alguna cosa más fuerte en Ibiza, más lunes por la noche y martes por la mañana, sí. Entonces, mejor estar atentos también en las Islas Baleares, que alguna cosa cerca de Mallorca también es posible. Entonces, precauciones, pero eh, el más peligroso así son potencial de inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas de la comunidad valenciana hoy domingo y lunes durante el día todo lunes. Entonces, aquí la acumulación de lluvia total muestra si pongo hasta el martes,
muestra unas zonas de la comunidad valenciana como 100 hasta 200 milímetros, unas zonas así, principalmente desde Castellón y hasta Valencia, sí. También en las tierras del Ebro, unas zonas, y si miramos más de cerca aquí, yo creo que es mejor, muestra así como hoy domingo y hasta el lunes por la noche muestra como 147, 145 milímetros y no muestra tanto como en este otro sitio web, porque aquí en este otro va hasta el martes esto, y, y aquí en este solo va hasta el lunes por la tarde. Pero la acumulación total de los 2 días puede llegar cerca de 200 milímetros, unas zonas así, entre Castellón y Valencia. Entonces, muchísimas precauciones con el riesgo de inundaciones, porque como ya sabéis por el año pasado, que pueden ser muy peligrosas así, las inundaciones son muy peligrosas. Entonces, muchísimas precauciones y yo creo que no será como el año pasado, sea mucho menos, pero aún va a ser peligroso. Entonces, muchas precauciones y avisar más gente así. Y a ver que en Cataluña hasta el miércoles no muestra tanto, solo así cerca de los Pirineos, unas zonas en Lleida y zonas en Aragón, pero en el litoral no muestra mucho. Muestra más así un poco aún Castilla-La Mancha, norte de Andalucía, algunas más fuertes, y así Castilla y León, aún algunas hoy. Entonces, precauciones con estas tormentas y aún hay más energía disponible en la atmósfera. Este es el mapa del Cape, que es como la energía para las tormentas. En inglés se dice Convective Available Potential Energy. Entonces, aún muestra hoy en las tierras del Ebro, cerca de Castellón y Valencia, más energía. Entonces, yo creo que algunas de esas tormentas puede haber vientos muy fuertes y algo de granizo así, pero principalmente lluvia muy fuerte y viento. Entonces, muchas precauciones y alguna tuba marina también es posible. Entonces, muchas precauciones. Y, y aquí, si miráis los avisos, y hay unos avisos rojos así de AMET, unas zonas en Valencia. Entonces, en la ciudad de Valencia ya hay un aviso rojo. Entonces, puede ser muy peligroso. Aquí, aquí está escrito en inglés, pero lo que dicen es que solo salir de casa o viajar durante la lluvia es extremadamente necesario y dice catastrophic damages are possible. Esto es por las inundaciones. Si hay una inundación grande, puede ser muy peligroso. Entonces, muchas precauciones, zona de Valencia y zona de Castellón y las tierras del Ebro. Y aquí, con el río y todo del Ebro, hay más riesgo de inundación porque puede crecer el río, inundar las zonas que están cerca. Entonces, muchas precauciones. Tortosa, Delta Lebra y más zonas así, principalmente con la intensidad de las tormentas y también las posibles inundaciones. Entonces, muchas precauciones, hay más avisos en las Islas Baleares, otras zonas norte de Andalucía y hasta en Cataluña, algunos avisos por dentro, sí, y en Aragón. Entonces, muchas precauciones y avisar más gente que va a pasar esto. Entonces, solo vamos a ver si habrá más alguna cosa semana que viene. Entonces, lunes, hoy lunes, estas tormentas fuertes, martes aún queda un poco
Y así, miércoles no muestra mucho, alguna cosa muy floja en el Mediterráneo, pero después de esto ya no veo más nada tan interesante. Quizás luego, a la segunda semana de octubre, pero vamos a ir mirando y monitorando. Pero la acumulación de lluvia del modelo europeo en los próximos 5 días muestra un poco en Cataluña, sí, muestra como 4 minutos, entonces puede haber alguna cosa, principalmente si el miércoles quizás y hoy algunas gotitas más por dentro, que el radar aquí muestra algún chubasco muy local en unas zonas. Entonces, muchas precauciones y así también muestra alguna lluvia en Andalucía, más al sur. Y es esto, y hasta el día 12 ya muestra un poco más en algunas zonas, pero aún falta bastante tiempo. Entonces, muchas precauciones con esta lluvia y avisar más gente. Vamos a mirar el resto de Europa. Okay, so you all got that, and please be careful in parts of Spain because of those heavy rains from ex-Hurricane Gabrielle and those storms in Spain. So please be careful there in those areas. But now let's look at another area of Europe that might have a flood threat as well. So across Greece and spots of the Balkans and everything does show a slight flood threat throughout this next week. So the European models are showing some 100, close to 170 millimeters spots of western Greece because of a disturbance in the Mediterranean. So please be aware there as well. Shows Macedonia, Bulgaria, some widespread showers and some storms as well. Shows in Italy, especially northern Sicily, some more storms. So here it does show like there's this broad low pressure system just west of Greece right now in the Mediterranean, September 28th, and does show that throughout today until Monday, it will cause some very heavy downpours across central to western Greece. So please be careful in those areas, especially because this is happening. This is already happening right now and will continue today. So please stay safe and warn others. Let's see if there are any high resolution models that work here. Maybe the icon can show something interesting. So it shows widespread storms as well, but it doesn't show as much as the European. The GFS is like some 28 to 40 millimeters, but the European is the only one showing a lot because it might increase later in the week as well. So today, Sunday, there are the showers, the storms like close to 70 millimeters, and then until October 1st, might get close to 80 millimeters, but from October 1st to the 3rd, another flood threat comes as some other disturbances in Central Europe into the Mediterranean are possible. So they'll show even to 100 millimeter spots in northern Greece from October 1st to the 4th. So here shows like if I put the whole week until October 5th, does show a lot in most of Greece. And the GFS is like close to 100 meters in Albania in southern Greece next 7 days. So we are still monitoring this. But like right now, there's that storm there in Greece and the one in Spain. And then this goes towards Turkey with some more rain in the Black Sea, in other areas across the Caucasus. And then there's show some more storms scattered across Tunisia, Algeria, into Italy, in those areas Wednesday, the 1st. And then this gets broader into a big area of showers and storms by Thursday, October 2nd. And then the Europeans are showing some very heavy rain in those areas Thursday, possibly some snow in the Balkans. So Thursday, Friday, more widespread storms across Greece, Bulgaria, spots of southern Italy, and possibly already showing some good snow in Montenegro and Serbia in those areas. So Friday showed like even heavier rain in northern Greece, still with a broad flood threat, and more spots in western Turkey as well. So
Friday this goes, and then by Saturday starts dying down. But this is just one scenario. Today is still Sunday, and until we get to Thursday, we won't know for sure what will happen. But the GFS is a similar thing. Storms scared many areas, especially in Greece, and snow in the Balkans as well. And then it does have some heavy rain further north into Romania on October 4th and everything. So please be mindful of this coming. The icon has like today on Sunday, that low pressure system there. This goes towards the Black Sea. Then Tuesday, very quiet. Wednesday, more storms across Italy, Northern Africa. Then Thursday, the second, it shows the same thing as the European, that big system with some heavy rain and storms. So most models are in good agreement that this will happen, but we'll still keep monitoring. Just be aware in southeastern Europe by midweek that this storm might come. There's already a slight flood threat now of that storm, but then there'll be the next one coming. So please be aware. And snow 5 days. Get ready for the first hint of winter there in the Balkans, because already showing some 20 centimeters by the icon, some 24 Montenegro, Macedonia, northern Kosovo, into Serbia, Bosnia, and even Croatia. Spots in Romania shows some more snow, and even western Ukraine as well. Spots in Austria. So be aware that the European is even higher in the totals, like some 42 centimeters across Montenegro into northern Kosovo, northern Albania, spots in Macedonia. So be aware, shows a little bit in the Alps as well, especially in Austria, but especially in Romania, into the Balkans. And in 5 minutes, you will see what's behind all of this. So there's the GFS, some widespread snow there in the Balkans as well, and a little bit in the Alps. Even has a tiny hint in central Italy in the Apennines, but still very little there. But be aware in the Balkans, in those areas, in the Caucasus, some as well, especially with this system heading there now. So why is this snow coming so early? Here's the answer. There's this cold wave across Eastern Europe and Russia that will bring some much below average temperatures to spots of Central Eastern Europe. This is by Thursday, October 1st, the same day that it will start snowing there. So this much colder air across Eastern Europe will induce that snowfall across the Balkans and those areas, and it remains with below average temperatures until October 6th, until it gradually warms up a little bit across Central Western Europe as well, and even further east. And later, still some minor shots of cold air to watch, but nothing too crazy. So be aware, not just the storms and snow, but the temperatures as well. So here shows like Sunday into Monday, already some negative temperatures in the Alps, in the Caucasus, and across Western Russia, in those areas. Norway and northern Sweden are quite cold already too. So during the afternoon does warm up a bit, but like just to 21 in the cold spots of Spain. Portugal still close to 27, but like Monday night to Tuesday starts getting colder there in Romania, spots in Ukraine to Slovakia, and still very cold in the Alps. So Tuesday afternoon warms up a bit, but not too much. And then by Wednesday morning, like the middle of the night, gets even colder. Central Slovakia to Czechia, Romania, and more spots there. So, like by Wednesday afternoon, it's still kind of mild in the afternoons, some temperatures there, but during the night, much colder temperatures across northern Italy, Austria, and the Alps, Switzerland, and like most of northeastern Europe, Estonia in the negatives already, northern Russia, scared spots in Finland in the negatives, but most areas is like 5 to 2 degrees during the night, spots in Norway, Sweden, and Iceland. So be aware, Spain still like some 17 on the coast, but in there is just 6 degrees already, so like 2 degrees on the Pyrenees.
So yeah, Thursday is when the real cold air is coming. So show like during the afternoon warms up a bit, but you can clearly see that this area remains slightly colder. But southern Portugal uh, still in the high 20s, close to 30 there. And western Turkey spots warmer. So Friday morning, October 3rd, does show some widespread cold across Poland into Ukraine, spots across Romania, Slovakia even to -3, there in the Alps still, and the Balkans, those negative temperatures are Friday during the day warms up some, but Saturday morning still pretty chilly across most of those areas, Central Europe. So be aware, later by the 6th might warm up some spots of the west, but still coldish. So be aware of these weather changes coming, especially like the flooding spots of Spain and southeastern Europe, the snow and the temperatures as well. So be aware, just check if there's anything of snow in Northern Europe. Shows some in Norway, in a few isolated mountains there, southern Norway and Iceland, in the mountains too. So be aware. And in terms of wind gusts, because that storm system might produce some strong winds as well, shows like Monday, spots of Spain. Today is still Sunday, but like the rest of today, Sunday shows still some high gusts in Portugal near Spain because of that storm. It shows like still across maybe northern Black Sea, some occasional higher gusts. Then this goes by Thursday starts getting active in the Mediterranean and Adriatic Sea, some higher gusts in Croatia, Slovenia, Bosnia, into Italy there. Then Thursday into Friday, still some higher gusts in the Balkans. Be careful, spots the Black Sea and most central Mediterranean, stronger gusts. So this goes by Friday night, does get pretty windy and some high waves as well, spots in central to eastern Mediterranean. So Friday, Saturday, and then this goes. So please be aware, those areas, warn others. Depending on how this goes, we might have another video by midweek, but still kind of unclear. So be aware those areas and stay safe. So let's see if there's like no storm forecast today, but let's see if there's anything else. So please be careful. We checked the reaccumulation in the south, but let's just see in the north. So it does show a few fronts in Ireland and the UK with some rain in the next 5 days as well. And southern Iceland might get some shots of heavy rain. So be careful. And the coast of Norway, a little bit of rain as well. And yeah, so be careful in those areas. And let's just see one more thing. Almost there. So here. I think it's yes here. So there's not much chance for severe weather because this event is mainly a heavy rain event, but still some minor chance of hail in eastern Spain possible, those storms. So be aware Sunday, especially this afternoon, there into Monday, across Spain, later in the Mediterranean by Tuesday. So be aware as well and be careful, this storm is coming.